John the Baptist was always going to Exodus. Welcome to the channel, welcome to the video. My name is the Big Bad Ogre. It's weird, in the previous video I forgot to introduce myself as the host of the Toxic Masculinity Podcast. Okay, I have 2 t-shirt left, by the way. Moja white, moja black. Piga oda yako today. I have only 2 left. Okay, yeah, ni promoter fadhali, natafuta rent. Anyway, all in all, I am so happy to be here. I'm so grateful to be here. I am blessed to be here, and God anajua vile napenda kukuwa hapa hivi na nyenye. Sasa, there's this story I saw before nikiwa mgonjwa. So there's this guy who claims the wife is the landlord, ama the wife is the tenant, ama the wife owns the house he's paying rent in. Imagine unalipa rent, na hiyo nyumba unalipa rent ni ya bibi yako na aje kuambia Can you imagine? Mbona mademo anakuwaga waongo hivi? Mbona mademo anakuwaga wakaniving hivi? Alafu utapata kikupeka pressure. Lipa nyumba. Mbona ulipagi nyumba on time? Kumbe she knows she's the owner of that building. Anyway. Sina mengi kusema kwa sasa. For now, piga your notification button anytime I upload, because now I'll be uploading like crazy. Yani say there's no stopping. After I saw the light, after I received my healing in Jesus' name, there's no stopping now. We're doing this for Jesus. Amajea, usha piga notification button. Subscribe, usha subscribe. Nini mebaki? Sinisha kukaribisha. Uko ready? You're comfortable? Tupige video breakdown. Todhie. For a whole year, I thought I was building a home with the love of my life, but it turns out I was just another tenant on her property. I used to call her babe. Now I call her Mayam, because apparently I've been smashing with my landlady this whole time without knowing. So, he says, I always thought love was built on trust. Turns out mine was built on the lease agreement. I don't read properly. We moved together last year. By the way, when you sign contracts or things with your person, do you usually read the finer print? Because this is what happened to Jonte. He says, I always thought love was built on trust. Turns out mine was built on lease agreement. I didn't read properly. We moved in together last year. She said, found the perfect apartment. I didn't question it. You let your woman go and look for the house. Imagine when unachadimia kwenda kutafutia nyumba wewe. But then again, it's understandable, because let's say you are working, you're full-time working. You won't get time ya go to look for a house. So she's the one who'll be looking for the house. Kumbe she's looking for her own house that she built, ama that she owns. And there's a part nataka kurudia video kwanza. Nataka tuanzishe vizuri. Hadi hapo umesikia. There's something I need to say. For a whole year, I thought I was building a home with the love of my life, but it turns out I was just another tenant on her property. I used to call her babe. Now I call her Mayam, because apparently I've been smashing with my landlady this whole time without knowing. So, he says, I always thought love was built on trust. Turns out mine was built on the lease agreement. That's the problem. This thing with love and trusting, especially this thing with trust, because me I'm a very trusting guy. Me siwezi kudanganya. I am the one person who has a trick, kwa sababu I trust easily. I hear some people say I don't trust anyone. Me, I can't be that guy, because I believe I should live life on easy mode. I don't want to be cautious all the time. So me, if I will say I don't trust people, it implies everyone. Sasa mimi naweza kuwa I'll be walking but I'll be looking sideways. Nani ananitafuta? Wewe mtaka kuja kunisalimu, unanisalimia kwa nini? Type shit. Rudi hapa. Type shit. Unagia type shit. Ndio hoteli inaletwa chakula, ni nini nimewekea ndani ya chakula? Mtu wa mayana anapigana na ike mayai, ulilambia kijiko before yake. Ichumvi ni chumvi, kweli iko na pilipili ama iko na sumu ndani. You get, that's me.
So for me to avoid that, kwa sababu mi ni overthinker, I'm a very big overthinker, so me I cannot live on that, I can't trust anyone. Sorry, me I'm weird. Nikikutana na wewe hata kasi kujui, I will treat you like I know you, because for some weird reason I trust you. I am a very trusting guy. That's my problem. Pengine mwambia weakness yangu sahi, I'm a very trusting guy, but then again me I can't. But ikiwa relationship yenye unafaa kutrust mtu fully, sanye nakwaga blanda, because you never know what the other person is thinking. You might think the other person is like you, ama like me, trusting. Umeweka trust yako yote hapo venye mse ameweka, kumbe yeye hata iko hapo. Ama she has her doubts. Ujui. Umeinvest roho yako yote, umeinvest pesa yako yote, kumbe ule mtu mwingine anakukula chini ya maji, anakumaliza chini ya maji, ujui. Damn it, man. Relationships zingine, man. I don't read properly. We moved together last year. By the way, when you sign contracts or things with your person, do you usually read the finer print? Because this is what happened to Jonte. Always. In case by the kuna contract unafaa kusign, please make sure hata umeitisha siku moja, ama usisign tu hapo hivyo kierere yako, unaweza jifunga. Enter, discuss, fungua hata kikao ya mambogi na watu wako, discuss your contract. Angalia watu sasa, kuna kitu inaitwa AI. Angalia AI kwambie ma defects ziko wapi hapa. Wapi msa take advantage of you, wapi kuna mali pengine kuna kashimo mpaka gap ya opportunity unaweza explore further, ama unaweza exploit. Always read contract. Usiwai sana kitu yote bila kusoma. Usiwai. Some of us tunakuwa shida, tunakuwa desperate sana na pesa. Kitu inakuja hivi usha sign tu. Hata utaki yote time ya kusoma. Kumbe umejilock wewe mwenyewe. Umejitrap wewe mwenyewe. Ina hilo maana unachikiwa sasa watu wengi, kama for example umse alikuwa anaitwa Naiboy. We all know Naiboy. Naiboy used to make very good music back in the day. For some weird reason the guy was on top. Me, I don't know what happened. He went and said a deal to Universal, because babu Universal imemanage watu wa majuu. Sio kina Chris Brown, sio kina Rihanna, sio kina nani wale. Next thing you know, Naiboy afanye ngoma. Tumengoja ngoma Naiboy zilitoka. Kuna ngoma ametoa juzi hapa. Nani anajua ngoma jina ngoma? Nani amesikia hiyo ngoma vizuri? Because of easy bad contracts. And we've seen so many people career zao na going down the drain because of signing bad contracts. Always read, peleka discuss hiyo kitu na watu. Kama wewe ni mtu uko privilege, uko na pengine best lawyer ama uko na lawyer, discuss na lawyer wako ama lawyer rafiki yako. Why break down vizuri. Sawa, please be wise. Usikimbie tu kusign vitu. He says, I always thought love was built on trust. Turns out mine was built on lease agreement. I didn't read properly. We moved in together last year. She said, found the perfect apartment. I didn't question it. She even complained about how strict the landlord was. Again, because acha nikusho, let me acha leo sana kufunza kitu. Acha nikupatie game venye mademu wengine operate ama venye mademu operate. Inatoka kukudivert, kukutupisha rada. Unanipata? For example, kadem ana cheat on you, she will start accusing you of cheating. Unaniget? Ataanza kukuaccuse wewe of cheating ndo udivert. Kitu kingine pia naweza kuambia, wengi wao wanakuorganize strategy fulani hii nyingine. Hii mdem anajifanya amekasirika. Akikasirika kuongeleshi, let's say for 1 day. The next day atakasirika kuongeleshi for 2 days. Then for 3 days. Wewe ujui kumbe ana set up. Ile siku atajua pengine atakuwa na kagap ya kwenda kukucheza, atajifanya amekasirika the previous day ama 2 days before your siku. Wewe pale vile umekasirika, amefura, mkoza mazee pole na nini, anakuapologizea. Ameenda. Wewe unaniboingi, hata mimi nimetoka nimeenda. Wewe unadhani ametoka ameenda ku rejuvenate her mind. Maana ameenda ku search her deeper for her love for you. Kumbe ameenda kucheza na mtu mwingine. Wewe elewi hiyo. Utajuaje? No, kwa sababu alikufanya nini? Alikuset up. Ama takuwa nakwambia, by the way, tuko na seminar job April 30th. April 30th tunaenda hapa ama nakwambia every third week, end of the third week ya kila mwezi tunaenda mali hapa na hapa. Sasa hiyo anakuseti, anajua venye ataseti hizo plans zake hizo siku specific zenye wewe utajua wewe uko pale hivyo, you trust her. Una acknowledge uko sasa wewe bebe enda.
kumbe alimekuseti. Sasa yeye na ule mtu wake wanaenda na panga kampango around hiyo time. Hiyo utashikanisha saa ngapi? Utashikanisha, hautajua, kwa sababu alikupiga ka divert ingine ngori sana. These things are so easy sometimes to see. Sometimes inakungata ukijua tu kuridi game vizuri utaelewa. Wanatoka maprojector, ata project vitu zenye yeye anakufanyia difanyikani uno namfanyia wewe. Uko pale voko field una feel guilt, unaangalia chini kwa sababu by them wanafanya, kumbe anafanya hizo vitu zingine chini ya maji, anakutupanisha rad hapa divert hapa, kumbe anaenda kufanya hii. Wewe ukishafuata hii anapigishwa huko. Wewe says this guy doesn't allow pets. We don't even have a pet. She was just saying, staying in her character. I once fixed the broken sink. I paid for a plumber. She said we get reimbursed. Sawa. So last night I saw the letter. Unajua ile letter, the official one for the real estate document, with her name written under property owner. You know, I looked at her, she looked at me, and with the calmest voice said, rent is due tomorrow, babe. Bado, she's been caught in a lie, but because she's already been living a lie, she will continue with the lie. Mara ngapi umepata mdemu, mara ngapi umechezwa ama umeona zile video zenye mdemu was cheating, clearly she was cheating, but she turns it around and makes it look like it's the man who was the one mwenye ako kwa shida ama mwenye amekosea. Mara ngapi umeona kitu? That's the game. That's the mindset yenye unakuwa nayo. Hata kucheza for final, kucheza kwa mimi hata unipeangi attention. Unashindanga tu kazi. Na mind ni alikuwa analia, hauletagi do. Ufanyangi kazi, umekuwa mlezi, umelalisha on your dreams, umelalisha on your ambition. Tena sasa tena na complain that you una work too much. How many times have you seen that? Mingi sana. Na kwa sababu ameshikwa kwa uongo, by they will never admit they are wrong. Usiwahi ngoja mdema admit the hawezi. And when she admits she's wrong on this thing, nataka ujue kuna kitu kubwa ameficha pande nyingine yenye wewe hujui. Kubwa yenye hata huwezi hata amini. Anakubali tu na iishe, ndo usione ile nyingine anaficha. I know inakani kama nachomea madem, ni kama dem ni monster, ni kama dem ni watu wabaya, wanafichaga vitu, ni watu wabaya, hata sijui mbona tunafaa kwa date, but that's not the case. Nakwambia tu venye iko, venye hizi situations ziko. Na kusho tu venye iko, man. Unaniget? That's the thing. Lazima wa stay in character. Even after you've caught them lying, ama you've caught them flat on their ass with their lie, they will still carry on with their lie. Kwa sababu, again, kumbuka, they think they're actually very manipulative and very mental. But thanks to me, na watu wengine tunawachanua venye manipulation ina work. Anyway, tuendelee. I wasn't her man. I was her income stream, her tenant, her passive cash flow. Anasema, fear women. They are not just breaking hearts, they are collecting rent while doing it. So this man has just found out that pahali ana hiyo nyumba pahali anaishi, penye analipia rent sibe anaishi pahali babe wake alienda katafuta, akasema babe, imagine I found a house for us. Hiyo nyumba ni yeye ndio landlord. Fear women. Why fear women? Women. What you talking about? Why fear women? 0711046100. Mandem, now this one we need to come and rep Jonte. Like kabisa. Dema kwambia ati nitumie 2k ati agent. Anakuanga akona tayari 6 kwa mfuko. Huyu ni landlady. Nyinyi ndio mjuangi kusoma. Hiyo What do you mean? Nitumie 2k agent. No, to the agent. Mimi ndio agent. So what's the problem here is that he found out. No, the problem is that she's been lying to him the whole time. Yani hii ni kama unamkon pesa. Lakini bila yeye kujua. Bro, would it have been better if you were giving this rent to a stranger? What's the problem there, according to you? Let's say that was you in that situation. What would you do? The problem is that she lied. If she can lie about something like that, what else is she be lying about? That's the type of thoughts zitaanza kuja kwa akili yako. Kama ulinidanganya kitu kubwa kama hii, una on keja, unanifanya mimi, una claim unanipenda, mimi ni bwanako na kupiga miti daily. Pengine hata tuko na watoi, but wameanza kuishi last year, sina maana wajuani vizuri sana. You know all these things unafanya, lakini bado unanifanya mimi nilipe rent kwa nyumba yenye wewe una own. Now you don't tell me. Yes, there's the business side, there's the relationship side. Of course, kitu atakuletea. Hiyo ni biashara yangu. Mimi biashara yangu sijuangi, kwa sababu atakuletea zile wewe vitu unafanyanga kwa biashara yako mimi najua. Mimi najua vitu unafanyanga huko, hapana, na mbona unataka kujihusisha na zangu?
The problem ni hiyo, once umeanza kudanganya kitu kama hiyo, now we ask the men, tunakaga chini tuanza kujiquestion. Okay, so kali danganya juu ya hii, nini ingine alidanganya about? Remember when I told you alikwambia alikuwa naenda sijui wapi, alikuwa na wako na chama ama third weekend ya week wako na sijui chama fulani wapi, then unaenda place unakutana na mtu wake, na you start questioning zile za so zile siku zote amekuwa akiniambia ameenda huko na huko, ni hivyo. Ama ule dem alienda kwa podcast akasema alikuwa na dinyo na mse kwa klabu, alafu dem anakuja anakuambia by that time tuko na nilikuwa out isato fulani, then you go like so ule mtu alikukula alikuwa kwa club ama ile siku nyingine ulikuja late hapa hivi ukikaa fani ulikuwa umetoka kuna mtu wako ama una get those type of questions zinaanza kukula mse kichwa. Now you start questioning everything, yani everything, because what else is she hiding? That's the problem. Na mademo then they will admit they're wrong. Never. Na hairstyle boy na ni woody miss jimbo na hairstyle lakini na nikatia tu for some weird reasons, just pissing me off. Hiyo ni Minnie Mouse ama Mickey Mouse. No, apana. That's what, yeah. Hii pesa ungetumia for something else because you already have the house. What? Yeah. Siwezi ishi kwa dem kama yeye ni landlady alafu nilipe rent. Haya, and that's why she didn't mention something, because kwani unafikiri nyumba kama haungekuwa tenant hapa siku ungekuwa na tenant mwingine? Ni sawa. So here's another question. If I have a biz, right? Tuseme niko na duka, right? Ama ki supermarket hapo Kiminimart. Unajua mimi ni high achiever. So niko na Kiminimart hapo kwa neighborhood, right? Hiyo Minimart, if now we are dating, you're just going to be passing there and saying ati nipatie nigonge hapo nini spaghetti 2 maziwa packet 3 alafu unatoka bila kulipa. Yeah. What? Nope, not gonna happen. And the pek tungine by this wali after dem amesema nikafikiria kitu, what if the woman told the man I actually own a house na mu rentisha manyumba? Do you think wangekubali kuishi naye hapo hivyo? Obviously no. Me I would reta ni different hivyo kwa dem basi than to live with her. Ama ati ni nyumba yake mimi na kuishi naye, nilipishe rent ndalipa. Nilipishe, but you will not live there and disrespect me. Either way this is still disrespectful to the nini, but nilipe rent kwa nyumba ya dem kushinda nikae kwa nyumba siezi. I can't. Fuck. What? Sisi huwa nalipa baadaye. Hakuna deni. Ulipa si Which pesa supermarket peke have you gone yake. na kuna deni? Eh? Which supermarket have you gone umepatiwa deni? Big sedate mtu anaown supermarket. That's the reason why. If your friend owns okay, I already know the answer to this, but if your friend owns tuseme shule, right? Kindergarten. Yes. Right? Mimi sasa niko na kindergarten. Wewe ukileta mtoto wako, ukipata mtoto, unamleta kwa shule for free. First things first, huyo mtoto mimi I make sure that wewe ni godmother. So yeah, bring my child. This is why. Nope, that's bad business. There's the business side, there's the relationship side, and the two do not mix. Now question. If you, the man, you're the one who owned the house, would you have done the same thing? Ingekuwa ni demu yako anataka kurentisha nyumba, would you have, obviously, demezi, anyway, tuseme, si hiyo nyumba specific mnaishi pamoja, ama demu yako anaishi kwa building yenye wewe una own, na ujemu ambi una own, lakini anakulipa rent. Do you think you'll ever tell her mazina own hiyo nyumba? Ama pe utakuwa mjanja, venyama demu anakuwa wajanja wanaelewa mboka ni nini. Utakuwa tu unachukua tu rent ukijifanya wewe ni mtu wake, lakini unachukua rent chini ya maji. Shida ni men, we are good people. That's the problem. Kwanza kisha kuonesha tu wameonesha values zote za demu natakuwa naye kama bibi. Nini and uishi pale free. Naona hapo chukua tu karoom kamoja. Itakuwa kaka nyumba yako kachunga. But them, they understand rada ni gani. Wanakupea rent. Na bado watakuwa na kuitisha watakuwa bado na kutuanisha, bado watakuwa nasema venye vitu hazifanyi, anaenda kwambia hii ifanyi. Tafuta sijui plumber, ifanyi, tafuta electrician, tafuta carpenter. Kumbe hizo vitu zote ni nyumba yake unamtengenezea. Ujui. Wako dhali by then nataka demu yangu ishi comfortable. Yako hapo anaangalia nyumba yake. Kwanza kishajua mko karibu kuachana, anataka make sure umemtengenezea nyumba. Do deposit kwanza nyumba mtengenezea na pesa yako, na bado deposit akukula akikwambia vitu za ufala hapo hivyo. Ndio maana saa nyingine as men we have to think outside the box. Unafaa kuweka mboro kukando na akili ndio kitu tuongoze making certain decision. Mbona venye mademu wana operate?
Me if I owned a school, best yangu alete mtu wake hata soma free, pengine naweza mpatia discount, maybe ka discount. For nini discount? Itakuwa school bus, hata kwa kilipa school bus, lakini fee unalipa yote baba, activities zote unalipa, school bus pekee utakuwa ukilipa, lunch pia unalipa hapo school bus. Mimi I got you on that, I got you no matter what distance. Hata kwa natoka Mombasa hadi Makueni ndalipa, nitaketa for hiyo fee, hiyo school bus hiyo, lakini fee unalipa yote, sababu hii ni business, isi family. Na ndio maana sangine inakuwa advisable usiandike familia kwa business zako, kwa sababu some family members wanachukua ku take advantage sana, they don't work well, wanakuwa pia entitled, they believe unigayo ni nina sister yangu ama ni nina brother yangu au ni nina bwana yangu, nitafanya venye nataka na mtu aniambia kitu ngori. This is why this lady didn't let this guy know. I don't want to make that part awkward. We lipanga in silence. So now that you've known, pole. Yeah, but we keep it moving. Hapana, hii ni kama kutumia dem pesa, amekwambia 5k urgently, kumbe anakuanga na emergency fund. Hiyo emergency fund akona 70k, yani inakaanga tu huku, yeye anataka 5k yako ndo atengeneze nywele. Imeisha awkward, kwa dhani itaisha hivyo, but nafeel kama mimi ndo nimekukio video vizuri. So that's the story, that's the end of video tumeona hapo hivyo. And it reminds me of this video I saw, ilikuwa ya wazungu, street interview. Afu msee alikuwa anauliza umsee, so how much money do you have in your account? Umsee anasema, alafu akauliza Odem, how much does she have in her account? Akasema kitu kama 80k dollars, 80k US dollar. Umsee anamuuliza ngoja, mbona mimi nalipanga kila kitu yetu uko na do mingi kunishinda? Afu dem akoza, because you are the man, because you are the man. Sawa, walk with me. That is how the women wana haki game ya kuchukua feminist na bado kwa in relationship, kwa sababu wanapata benefits ya pande zote mbili. Pande ya kwanza they get to work and be boss babes and they get to keep their money. On the second hand they get to be, wanakuwa na spoiliwa chivalry, wanapata gentlemen, wanapatia treatment wanataka, unanipata nile love yenye wanadhani wanataka. Hiyo ndo blanda. Pia kulikuwa na bado interview nyingine hapo hivyo ya ma cool kids wakiulizwa pesa ngapi wametumia, sijui kilikuwa USIU ama ilikuwa shule gani, how much did you spend this semester? Mdema anasema maboy anasema, funny thing maboy pesa zao zilikuwa either twice the madem ama thrice the madem. And it hit me, maboy wanatumia do mingi kushinda madem, kwa sababu maboy wanajilipia na pia wanalipia madem certain things. Madem walikuwa na do mob sana, yani wametumia kidogo sana. So mimi nakwambia game ya kutrust inakuwa hard sana. Miss Dayfika up, I don't know about you, maybe where you are not a trusting person. I would love to know what made you stop trusting people. I would really really deeply want to know that. I'm never been hurt hiyo vibaya sana. Pengine leo unatumia chokorafi alafu anakula kidhani amekucheza akili, kumbe hivyo ndo kulienda. Unanipata? That type of nini. Miss Jay kwa kama say for example mtu kama Jay kwa Cairo na Clemo, venye Cairo ali cross Clemo, hiyo designs Jay kwa crossed that extent. Miss yangu hata ni hizi tudogo Jay kwa ile Jay kwa mtu limetrust, ama pengine mdema alitrust mtu kali idi alitrust nyanya yake kwenda kuishi naye kidogo, akamwende kwa room fulani, nyanya anko yake akambaku hapo hivyo. That type of trust Jay fika hiyo cross ya kutrust hiyo sijai. But I hope nso ifika hapo, kwa sababu mi sijuangi in between na vitu zingine, all or nothing, inside kabisa fully or not in, hata staki karibio kitu. But that's just me. Okay, so that's the video. Big Bad is back and I'm really happy to be back. And as I promised you, acha sasa niwafanyie video yule kijana akifunza wanaume how to get feminine energy from women. Catch you in the next video. For now, like video, comment, subscribe. Big Bad Dog is out. The toxic masculinity. This episode, unfortunately, is over. And I just want you guys to know, we're still sponsored by Cabbage Juice. Najua nasema advertisement ikiisha, but bora late than never. Sinonane. See you in the next video, man. So sweet.